Awali ya yote, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kinajisikia furaha sana na fahari pamoja na Watanzania wote na wadau mbalimbali wa haki za binadamu katika maadhimisho ya siku hii muhimu ya haki za binadamu. Tunakushukuru sana mgeni rasmi kwa kuwa na muda wetu leo, kutenga muda kuwa nasi, pamoja na kwamba najua una majukumu mengine na umeomba utatuacha kidogo mapema, lakini angalau umesema siwezi kwenda kule mpaka nianze kwa watu wa haki za binadamu. Tunakushukuru sana. Tunapenda kushukuru sana kwa mara ya pili na kukupa pongezi sana kwa majukumu yako mengi ya kitaifa, na tunathamini sana mchango wako katika kulinda na kutetea haki za binadamu hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, tarehe 10 Disemba mwaka 1948 ni siku ambayo mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa ulitangaza tamko la dunia la haki za binadamu. Ilipofika mwaka 1950, tarehe kama ya leo, siku hii ilianza kuadhimishwa rasmi kama siku ya kimataifa ya haki za binadamu. Tanzania ni nchi mojawapo ya nchi 193 ambazo ni wanachama wa Umoja wa Mataifa. Hivyo tumekuwa tukiungana na wanachama wengine ulimwenguni kote kuadhimisha siku hii muhimu. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu tumekuwa mstari wa mbele katika kuratibu ushiriki wa wadau katika siku hii ambayo leo ni miaka 73, ambayo ni mwaka 2021. Mheshimiwa mgeni rasmi, tamko hili la dunia la haki za binadamu lina ibara 30, ambapo ibara ya kwanza ya tamko inaanza kwa kusema watu wote wamezaliwa huru na haki na hadhi zao ni sawa, wote wana akili na dhamiri, hivyo wanapaswa watendeane kindugu. Halikadhalika ziko ibara zinazohusu haki za kiraia, kisiasa, kiuchumi, kijamii na kiutamaduni, ambazo hizi zote zinazuia kabisa ukiukwaji wa aina yoyote wa haki za binadamu kwa kuangalia haki sawa na mchakato sawa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya kimataifa kuhusu maadhimisho ya siku ya haki za binadamu duniani kwa mwaka 2021 imetoholewa kutoka kwenye hiyo ibara ya kwanza ambayo inataka usawa na kuendeleza haki za binadamu. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu tumezingatia umuhimu wa hiyo kauli mbiu hii, tukizingatia kwamba pia tunaadhimisha miaka 60 ya uhuru hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo tutaendeleza pia kutetea haki za binadamu, pia tukikumbuka kwamba tuna miaka 60 ya uhuru, taifa letu limekomaa. Mheshimiwa mgeni rasmi, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu tumeratibu haya maadhimisho kwa kushirikiana na wadau. Hatukuwa peke yetu. Tuna Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, Ofisi ya Kamishna Mkuu wa Haki za Binadamu, Office of the High Commission for Human Rights. Tumeshirikiana pia na UN, Umoja wa Mataifa, na wadau wengine. Pia tumeshirikiana na shirika linaloitwa Search for Common Ground. Baadhi ya wanajamii ambao wamewahi kwa namna moja au nyingine kukumbana na changamoto za ukiukwaji wa haki za binadamu, Mheshimiwa mgeni rasmi, na kunufaika na mfumo wa utoaji haki hapa nchini ni sehemu pia ya washiriki wa maadhimisho haya. Shuhuda zao zinalenga kuwasaidia Watanzania wengine kufahamu mifumo na taratibu zinazofaa kufuatwa ili kulinda na kutetea haki za binadamu hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, maadhimisho ya siku hii ya leo yalitanguliwa na matukio mbalimbali yaliyolenga kuongeza hamasa kwa wananchi katika kukuza uelewa kutetea haki za binadamu hapa nchini. Tukio la kwanza ni uratibu wa mbio za haki marathon ambazo zilizinduliwa tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2021 na zilianza rasmi tarehe 27 mwezi wa 10 mwaka 2021. Kupitia haki marathon, LHRC ililenga kuongeza uelewa na wito wa umma juu ya uwajibikaji katika kushughulikia ukiukwaji wa haki za binadamu. Mbio hizi ziliruhusu Watanzania kukimbia au kutembea kwenye maeneo yao walioko na muda waliochagua, lakini baadaye wanatuletea taarifa. Kutokana na uviko 19 na madhara yake, tuliamua tusifanye haki marathoni kwa kukusanyika pamoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukio la pili linaambatana na maadhimisho ya siku ya haki za binadamu duniani ni kwa wanachama wa vilabu vya haki za binadamu mashuleni ambao waliendesha mijadala katika kanda 4 na leo washindi tutawapatia tuzo. Mheshimiwa mgeni rasmi, makundi yote niliyoyataja hapo leo wapo na tutakuomba toe zawadi kama muda utaruhusu. Kwa kuhitimisha, Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kushukuru sana
kwa kukubali kwako kushirikiana nasi katika maadhimisho haya. Karibu sana sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana mwenyeji wetu ambaye pia ndio mkurugenzi mtendaji wa LHRC, Advocate Anna Henga, ambaye ndo ametukaribisha na kutuelezea historia fupi ya siku ya leo ya siku ya haki za binadamu. Welcome. If this is you've just joined us, karibu sana. Thank you for being with us, and thank you also to our guest of honor, Minister of Home Affairs, Minister George Simbachawene, who's here with us and who's requested for us to start the program early so that he can at least be with us, and then also he's got other matters to attend to. Our keynote address will come from Mr. Nyanda Shuli, who's the Commissioner for Human Rights and Good Governance, CHRAGG. Karibu sana Bwana Nyanda Shuli, ili utueleze kuhusu siku ya leo, na ikiendelea pia hapa Tanzania tukiwa tunaadhimisha miaka 60, tunawezaje pia kuendeleza tuweza kusema kuhakikisha kwamba haki za binadamu Tanzania endelea vizuri. Karibu sana. Mheshimiwa George Simbachawene, Waziri wa Mambo ya Ndani, Bi Anastasia Rugaba, Makamu Mwenyekiti wa Bodi ya Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, nataja tu jina japo simuoni kwa sababu namfahamu. Mheshimiwa Balozi Elizabeth Jacobson, balozi kutoka balozi wa Norway, pamoja na mabalozi wengine wote nchini Tanzania mlioko hapa, Bi Anna Henga, mkurugenzi mtendaji wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, Maimochka Ralston, mwakilishi msaidizi wa kanda, Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Haki za Binadamu kanda ya Afrika Mashariki, Bwana Zlatan Milicic, mratibu mkazi Umoja wa Mataifa, maafisa mbalimbali wa serikali mlioko hapa, asasi za kiraia, viongozi wa madhehebu mbalimbali ya dini, waangalizi wa haki za binadamu pamoja na wasaidizi wa kisheria, wawakilishi wa vyombo vya habari, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba uhai kidogo. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Habari za asubuhi. Mheshimiwa mgeni rasmi, siku ya leo tunaadhimisha kwa furaha kubwa siku ya haki za binadamu, sambamba na kusherehekea miaka 60 tangu nchi yetu ipate uhuru. Lakini vile vile niseme kwamba siku ya leo ni kilele cha kampeni ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto. Ambazo zimeridhia mikataba mbalimbali ya kimataifa ya haki za binadamu. Mikataba hiyo ni pamoja na mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa, mkataba wa kimataifa wa haki za kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Mkataba mwingine ni pamoja na mkataba wa Umoja wa Mataifa wa haki za mtoto, mkataba wa Umoja wa Mataifa wa haki za watu wenye ulemavu, na mkataba wa kuondoa aina zote za ubaguzi dhidi ya wanawake. Kwa sasa mswada wa haki za binadamu ni sehemu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kufuatia mabadiliko ya kikatiba yaliyofanywa mwaka 1994. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali ya Tanzania imechukua hatua mbalimbali za kisheria, kitaasisi na kisera kukuza haki za binadamu nchini. Hatua hizi
ni pamoja na kuweka mikakati na mipango kazi mbalimbali ya kulinda na kukuza haki hizo, ikiwemo mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, kuweka mifumo ya ulinzi wa haki na kuboresha ufikiwaji wa haki, kuboresha huduma za afya ili kuhakikisha wananchi wanafurahia na kutekeleza haki zao za kiuchumi na kijamii, na mabadiliko ya kisheria, kuharakisha usikilizaji na ukamilishaji wa kesi au mashauri ya ukatili wa kijinsia. Hayo yote ni mambo makubwa ambayo tunaipongeza serikali. Pamoja na hatua ambayo Tanzania imepiga katika kukuza haki za binadamu, zipo changamoto kadhaa zinazoathiri utekelezaji wa hatua hizo na hatimaye kuathiri upatikanaji wa haki za binadamu nchini. Mojawapo ya changamoto kubwa ambayo tunaiishi katika kipindi hiki ni ukatili dhidi ya wanawake na watoto, ambao umeendelea kuwa kikwazo kikubwa kwa wanawake hawa na watoto kufurahia haki zao. Kwa upande wa wanawake, takwimu zinaonyesha kwamba ukatili unaofanywa na wenza, intimate partner violence, ndiyo aina kuu ya ukatili wanayokabiliana nayo wanawake kwa sasa. Kwa mujibu wa Ofisi ya Taifa ya Takwimu, wapeleke kidogo kwenye takwimu hapo, ukatili unaofanywa na wenza ambao ni wanawake walioolewa umekuwa ni changamoto kubwa sana kwa wanawake walioolewa, ambapo 50% ya wanawake hao wameshawahi kufanyiwa ukatili na wenza wao. Ukatili wa kimwili umeripotiwa kwa 39%, na ukatili wa kihisia umeripotiwa kwa 36%, na huku ukatili mwingine wa kingono ukiwa umefikia 14% kama ulivyowekwa na takwimu kutoka mamlaka hii ya serikali. Kwa upande wa watoto, ukatili wa kingono ni mojawapo ya aina ya ukatili ambao wamekuwa wakikabiliana nao kwa muda mrefu sasa. Kumekuwa na matukio mengi ya ubakaji wa watoto ambayo yameripotiwa sehemu mbalimbali, na huku matukio ya mimba za utotoni pia yakiongezeka katika miaka ya hivi karibuni. Hii ni kwa mujibu pia wa takwimu ambazo zinatokana na best zinazotolewa na TAMISEMI. Vile vile uchambuzi wa takwimu za Jeshi la Polisi uliofanywa na wadau wa haki za binadamu unaonesha kwamba zaidi ya matukio 7,000 ya ubakaji yamekuwa yakiripotiwa kila mwaka katika kipindi cha miaka 3 iliyopita. Na niseme kidogo kuhusu watu wenye ulemavu. Watu wenye ulemavu wamekuwa wakipata changamoto mbalimbali. Mojawapo ni hii katika eneo la upatikanaji wa ajira na fursa za kiuchumi. Hizi zimeendelea kuwa ni changamoto kwao, jambo ambalo linaathiri uwezo wao wa kufurahia na kutekeleza haki nyingine za binadamu. Watu hawa wanaendelea kukabiliana na changamoto ya ubaguzi katika soko la ajira na katika kupata huduma za jamii. Pia wengi wao wanakabiliana na unyanyapaa katika jamii wanazoishi, pamoja na vitendo mbalimbali vya ukatili, ikiwemo ukatili wa kiuchumi, kisaikolojia na kingono. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa haki za kiraia na kisiasa, zipo changamoto kwenye maeneo mbalimbali, ikiwemo haki ya kuishi, haki ya ushiriki na haki ya usawa mbele ya sheria. Ukatili dhidi ya haki ya kuishi ni pamoja na mauaji yanayotokana na wananchi kujichukulia sheria mkononi, na kwa upande wa haki za ushiriki, ikiwemo uhuru wa kujieleza, changamoto kubwa imekuwepo iko kwenye upande wa sheria na kanuni ambazo zinakinzana na katiba pamoja na viwango vya kimataifa vya haki za binadamu.
na katika muktadha huo kuna haja ya kuendelea kuboresha sheria na kanuni hizo. Kwa upande wa hali ya sheria, kuletwa kwa mahakama zinazotembea na vituo jumuishi vya haki ni mojawapo ya mambo chanya yaliyofanywa na serikali kwa kushirikiana na mhimili wa mahakama ili kuboresha upatikanaji wa haki nchini. Hata hivyo, bado kuna changamoto mbalimbali ambazo zinaathiri utekelezaji madhubuti wa haki hii, hususan katika eneo la haki jinai. Changamoto hizi ambazo zimekuwa zikielezwa na wadau mbalimbali pamoja na viongozi ni pamoja na ubambikaji wa kesi na uchunguzi wa kesi kuchukua muda mrefu pamoja na kesi kuahirishwa mara kwa mara. Changamoto hizi zimechangia kwa kiasi kikubwa magereza kuwa na mahabusu wengi kuliko wafungwa, ambapo kwa takwimu za hivi karibuni zaidi ya 50% ya watu waliopo magerezani ni mahabusu ama watu ambao bado hawajathibitika kuwa na hatia. Juhudi za kutatua changamoto hizi ni muhimu katika kukuza haki za binadamu na kuboresha mfumo wa haki jinai nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka huu wa 2021 ni mwaka wa kihistoria kwetu sisi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maana mwezi uliopita tu, kwa maana ya Novemba 2021, nchi yetu ilifanyiwa tathmini ya haki za binadamu na Baraza la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu, ambapo nchi mbalimbali wanachama wa Umoja wa Mataifa ziliweza kutoa mapendekezo mbalimbali kwa Tanzania ili kuboresha haki za binadamu nchini. Niseme pia kwamba hii ni mara ya 3 kwa Tanzania kufanyiwa tathmini kama hii tangu utaratibu huo ulipoanza mwaka 2011. Mwisho kabisa, ambavyo imeandikwa katika ibara ya 29 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo imeweka vizuri kabisa kwamba kila mtu, which is just about now, but because of the Honorable Minister's request to start a little bit earlier, he has got another government engagement. We decided to start the program a little bit early, but again, we do apologize for that. Welcome. We have just gone through the introduction that was done by Advocate Anna Henga, who is our host and the Executive Director of LHRC. And then after that, we also you've just listened to the second speech by Mr. Nyanda Shuli, the Commissioner for Human Rights and Good Governance. So we have not missed too much on it. And now I would like to also take this time to acknowledge the presence of political parties here with us. Emi Mwakisole from CCK, karibu sana. Mwajuma Moti kutoka UMD, karibu sana. Jacqueline Liana kutoka CCM, karibu sana. Nasra Olutu kutoka NRA, karibu sana. Tozi Matwanga kutoka NLD, karibu sana. Lakini pia tunao viongozi wa dini. We also have religious leaders. Bishop Dr. Benson Bagunza, karibu sana. Archbishop Dr. Yohana Masinga, karibu sana. And also we've got government representatives. Tulo S. Masanja from MOH GEC, karibu sana. And Charles Mpaka, ofisi ya msajili wa NGO mwakilishi, karibu sana. Thank you very much for being with us. And now I would like to take this to diplomatic cause and ask Her Excellency Ambassador Elizabeth Jacobson, the Ambassador of Norway, to come and give us a speech as one of LHRC's partners. Karibu. Welcome. Asante sana. Mgeni rasmi, waziri wa mambo ya ndani, Mheshimiwa George Simbachawene.
Mkurugenzi mtendaji wa LHRC Henga, wawakilishi kutoka taasisi mbalimbali za kiserikali, wawakilishi kutoka balozi mbalimbali na mashirika ya Umoja wa Mataifa, wawakilishi kutoka asasi za kiraia, ndugu waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Sasa nitaendelea kuongea Kiingereza tafadhali. A warm welcome to everybody and a big congratulations to everybody as we celebrate this year's International Human Rights Day. It's a great honor for me to be here and to address you today on behalf of 4 core support donors and development partners to the Legal and Human Rights Center. These countries are Finland, Ireland, Norway, and Sweden. I would like also to take this opportunity to reflect a bit on the theme of this year's Human Rights Day, which is, as you've heard earlier, equality, reducing inequalities, and advancing human rights. Equality is at the very core of the document we celebrate and recall today. Article 1 of the Universal Declaration on Human Rights states clearly that we are all, men and women of all nationalities, religions, opinions, equal in dignity and in rights. Equalities lies at the heart of the Sustainable Development Goals and the commitment to leave no one behind. Mgeni rasmi. Trustworthy, democratic, and legal processes are defined by equality and equal opportunities to be heard and to participate. The inherent equality of the vote means that votes weigh equally on the scale. Equality in the legal system is a fundamental protection for the right to be heard impartially and to be judged by an independent judicial system. It was encouraging to us that the President Samia Suluhu Hassan chose to emphasize democratic freedoms and the rule of law in her maiden speech earlier this year. We will always stand with our partners who seek to advance these reforms. While we see many challenges around us, we must also reflect on where human rights have advanced. In Tanzania, we commend the government's focus on reducing inequalities and advancing human rights. We are grateful for the progress which has been made, particularly in addressing gender inequality. It's a cause for celebration for all of us that pregnant girls are no longer to be excluded from formal education, but will be given equal access to the right that is education. Women and girls continue, however, to suffer discrimination in Tanzania as elsewhere. We will continue to give the utmost support to all efforts from the government, from society, the private sector, and passionate human rights defenders to advance gender equality in Tanzania. The government of Tanzania has done commendable work to fight FGM, though still prevalent in some pockets of the country. We therefore strongly encourage the government to now apply these efforts in fighting other harmful practices, such as child marriage. Today we mark the end of 16 days of activism to end violence against women. 1 in 3 women in the world have been victims of abuse, and this number tends to rise during crisis.
We welcome statements and efforts from the government to address gender-based violence. The National Plan of Action to End Violence Against Women and Children and the establishment of gender desks at police stations are vital steps towards ending the violence, transforming norms, and empowering women and Mgeni Rasmi. As Tanzania celebrates 60 years since Tanganyika achieved independence, we must always remember the bonds of solidarity built between our countries. Bonds of friendship which have been very important and which are the utmost key issue in sustaining the trust and mutual understanding needed for the multilateral system to work. Multilateral organizations and systems are crucial in holding states and individuals accountable. Tanzania's return to multilateral fora and its revitalized engagement with the international community is of great importance to all of us who firmly believe in the rule-based international order and multilateral cooperation. The private sector has a crucial role to play. There is a deep connection between rights and prosperity. The government's renewed commitment to engage with the private sector and to build conducive environment for investments and economic growth reflects that all sectors, parts of society need to cooperate within predictable frameworks based on the rule of law. We are proud of our support to the Legal and Human Rights Center, an organization which works very hard to advance fundamental human rights and the rule of law in Tanzania. While we applaud the progress which Tanzania has made, we also applaud our local partners whose vital work drives so much of that progress. Strategic litigation, policy advice, and ensuring access to legal processes are essential to reaching the goals that we all share. Civil society is where people come together to discuss and take action for the society party, where opposition is met with respect and engagement. Strong protections for citizens' human rights are essential. It's not only desirable, but essential for prosperous, democratic, and stable societies. Economic growth and development needs trust in government and trust in the rule of law to truly flourish. Citizens must know that their rights will be protected to be able to plan and invest in the future. The civil and political